Good morning, dear students and viewers. Once again, I come back to my online class. So, welcome everyone to my class. This is GM.MOSTAFIZUR Rahman, lecturer, Department of English, MANIRAMPUR Government College, MANIRAMPUR, JASHORE. Hope you are well by the grace of Almighty. I am also well. Today's class for HSC first year, session 2020 and 2021. And today's lesson is Unit-1, Lesson-2, on Nelson Mandela, from Apartheid Fighter to President, Part 2. Learning outcomes. By the end of the lesson, the student will be able to develop reading and writing skill, learn vocabulary, say about Nelson Mandela's life, and finally able to talk and ask and answer the questions. So before going to discuss, I would like to tell you, please keep your textbook and a notebook and a pen with you whenever you watch me. Now I would like to share with you a homework that I was given you the last class, and that's the question was, what do you mean by apartheid? I think you have already done it, but I want to share my opinions with you at the very beginning. Apartheid is an official policy of racial segregation formerly practiced in the Republic of South Africa, involving political, legal, and economical discrimination against non-white. This is the all of apartheid. The Bengali meaning of apartheid is jati boishomyo বা বর্ণবাদ. The synonym of this word is racial segregation. We know the word is very common with South Africa. Once before the Nelson Mandela's period, the time there was a racial segregation between black and white, and black was dominated by white, and they are oppressed also. That situation is called apartheid. Now I want to share some pictures with you. This is a picture of Nelson Mandela, and here we can find he got Nobel Prize in 1993. Here is another picture of Nelson Mandela's Nobel Prize that he shared with F.W.D. Clark. And this is the another image of Nelson Mandela. This image is snapped in 1994 when he became elected the first black president of South Africa. We know this is the very historical event of South Africa's history, because before Nelson Mandela, no one of black people came to this chair. This is the another picture of Nelson Mandela. This picture shows us Mandela's event in 2004. That was the day of retirement of Nelson Mandela from the public life. That means
2004 সালের জুন মাসে নেলসন ম্যান্ডেলা তার রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। From the three pictures we get three information about Nelson Mandela. One is in 1993 Mandela was awarded Nobel Peace Prize, and second in 1994 he was elected the first black president of South Africa's history, and finally in 2004 Mandela was taken. Mandela took his retirement willingly from his political life. So from the three images we get three information about Nelson Mandela. I think it will help you to understand the passage. Now we want to start our reading after the last class. আমরা গত ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম, যেখানে শেষ করেছিলাম ঠিক তার নিচ থেকে, তারপর থেকে আজকে আমরা শুরু করতে চাচ্ছি। So please open your text and keep us. I think we will be benefited. So here in 1993 Mandela was awarded the Nobel Peace Prize, an honor he shared with F.W.D. Clark, the white African leader who had freed him from prison 3 years earlier and negotiated the end of apartheid. This is the history of Nelson Mandela's life. We know from the previous lesson we have learned that he was imprisoned for nearly 3 decades. He was imprisoned for nearly 3 decades. That means 30 years. So in this time he never come back from his ambition, from his determination. His determination was to make a free nation of South Africa, especially black South Africa. And for that he always fight, he always struggle for achieving the goal. For this the Nobel Committee elected him in 1993 for the Nobel Peace Prize. You know, this is a very prestigious prize for a man. So I think this is the very historical or very bombastic achievement of Nelson Mandela's life, this prize. In 1993 Mandela a Nobel Peace Prize অর্জন করেছিলেন, and this is an honor. This is an honor. নিঃসন্দেহে it is an honor, and he shared with F.W.D. Clark, এবং তিনি সেটিকে ভাগ করে নিয়েছিলেন, উনি কি এক্সচেঞ্জ করেছিলেন with F.W.D. Clark. And who is the F.W.D. Clark? Here we get an opposition about F.W.D. Clark. The F.W.D. Clark is the white African leader. ইনি ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ নেতা who had freed him from prison 3 years earlier. আমি যেটি বলছিলাম, নেলসন ম্যান্ডেলা কে ইমপ্রিজন করা হয়েছিল for 3 decades, but 3 years earlier this is a gentleman in white people, and he was F.W.D. Clark. He freed him. He had freed him from prison 3 years earlier. That means from the 3 দশক অর্থাৎ
30 years 3 years earlier, that means in 27 years তাকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। Not only that, he negotiated the end of apartheid. We know the South African peoples for a long time they suffered of apartheid, racial segregation. They have no rights. They were always suppressed by the white African. So the gentleman F.W. de Klerk, the first white leader who came forward to discuss about the end of apartheid with Nelson Mandela. So Nelson Mandela কে তিনি 3 বছর আগে মুক্তি দিলেন এবং নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে তিনি যৌথভাবে নোবেল পিস প্রাইজ অর্জন করলেন এবং অ্যাপার্থাইডের কিভাবে এটিকে মিনিমাইজ করা যায়, they discuss each other. Now Mandela went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in the face of challenges ranging from political repression to AIDS. This is another statement about Nelson Mandela written by writer. The writer tells here the Mandela not a general figure. He was a outstanding figure. So he play a prominent role, an important observation on the world stage. সমস্ত বিশ্বে জুড়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছিলেন। সেটি ছিল কি? অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি, মানুষের আত্মমর্যাদার একজন সাপোর্টার, অ্যান অ্যাডভোকেট, অ্যাজ এ সাপোর্টার হিসাবে তিনি বিশ্ব মঞ্চে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছিলেন, যেটির সীমানা ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জেস রেঞ্জিং ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশন টু এইডস, আর যার সীমা ছিল এই ক্ষেত্রে তাকে অসংখ্য বাধা, অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, যে চ্যালেঞ্জের সীমানা ছিল রাজনৈতিক নির্যাতন থেকে এইডস পর্যন্ত। আমরা জানি যে সাউথ আফ্রিকানরা তারা এই এইডসের সবচাইতে বেশি ভিকটিম ছিল। তার কারণও ছিল বিকজ দে ওয়ার মোস্ট অফ দ্য black South African were illiterate people and they have no idea about sound health, and they are also not sound in their economic condition, so they were easily engaged, they were easily victim, they are easily accommodated by sufferings. So তিনি এই রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে শুরু করে শুধু রাজনৈতিক বিষয়ের জন্য আন্দোলন করেননি, তিনি সাধারণ মানুষের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেছেন, যেটি লেখক এখানে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। He formally left public life in June 2004 before his 86th birthday. Here we get another information about Nelson Mandela, that is he took his retirement from his political life before his 86th birthday in June 2004. তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তার রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে তার 86তম জন্মদিনের পূর্বে, যেটি হয়ে ঘটেছিল 2004 সালে। Telling his adoring countrymen, "Don't call me, I will call you." Here we can get another examples of a humanitarian or a patriotic leader of Nelson Mandela, যে তিনি যখন তার অবসর নিলেন সে সময়
তিনি তার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেখানে তিনি বলেছিলেন, ইউ নেভার কল মি, আই উইল কল ইউ। দ্যাট মিনস হি ওয়ান্ট টু ক্লারিফাই, হি ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড by his speech that if you have in distress or you have in any sufferings, you have never call me, because I am always conscious, I am always aware of you. So if danger comes to you, I will inform you and I will call you. You never necessary to call me. অর্থাৎ উনি বলছেন, তোমাদের যদি কখনো কোনো বিপদ ঘটে, তোমরা যদি কখনো কোনো বিপদগ্রস্ত হও, তাহলে তোমাদেরকে আমাকে ডাকা লাগবে না, আমি অলওয়েজ তোমাদেরকে নিয়ে সজাগ আছি। তোমাদের বিপদ আসলেই আমি বুঝতে পারবো এবং আমি তোমাদেরকে ডেকে নেব। দিস ইজ দ্য very outstanding characteristics of a leader. একজন নেতা কতটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হলে, কতটা উদার মনের হলে, কতটা দেশপ্রেমিক হলে তিনি তার দেশবাসীকে এই কথা বলতে পারেন। Adoring, you know the meaning of adoring, that means dear. But he, next line, please let's see, but he remained one of the world's most revered public figures, combining celebrity sparkle with an unwavering message of freedom, respect and human rights. But he remained, কিন্তু তিনি ছিলেন, we know here one of the, this is the superlative form, one of the world's most revered. You know the meaning of revered is honorable. পৃথিবীতে যে সমস্ত শ্রদ্ধাভাজন পাবলিক ফিগার্স, দ্যাট মিনস রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে একজন অন্যতম। নট অনলি দ্যাট, তিনি শুধু ছিলেন না, তিনি আছেন আরও কি নিয়ে, কম্বাইনিং আ সেলিব্রিটি স্পার্কেল। স্পার্কেল, ডু ইউ নো দ্য স্পার্কেল, স্ফুলিঙ্গ, তিনি কিছু স্ফুলিঙ্গ খ্যাতি, সেলিব্রিটি স্পার্কেল, তিনি খ্যাতির স্ফুলিঙ্গ একত্রিত করে তিনি সাথে নিয়েছেন একটি আনওয়েভারিং মেসেজ অফ ফ্রিডম, রেসপেক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস। স্বাধীনতা, রেসপেক্ট সম্মান, অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস মানবাধিকারের এক অবিচল বার্তা। এইগুলোর একত্রিত সমন্বয় করে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গদের মধ্যে একজন অন্যতম উল্লেখযোগ্য হিসেবে আছেন। Already we can understand it from reading of this passage. He is actually a legendary figure, and he is always living in the hearts of man, in the hearts of the torturing people, in the hearts of the oppressed people. So he is the ideal of the oppressed people, was, is, and will. Next line, next sentence. He is at the epicenter of our time, ours in South Africa and yours, wherever you are. Nadine Gordimer, the South African writer and Nobel laureate for literature, once remarked, this is the very much enthusiastic or very important or very honored comment, I think, of Nadine Gordimer. The comment or remark করেছেন the person, the name Nadine Gordimer. He is the world-class writer. He was also awarded the Nobel Prize for Literature, and he was the one of South Africa.
অর্থাৎ নাদিন গর্ডিমারও একজন বিশ্ববিখ্যাত রাইটার, যিনি তার সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন এবং তিনি সাউথ আফ্রিকার একজন বাসিন্দা ছিলেন। একদা ওয়ান্স রিমার্ক, তিনি মন্তব্য করেছিলেন অন নেলসন ম্যান্ডেলা দ্যাট হি ইজ এট দ্য এপিসেন্টার অফ আওয়ার টাইম, ours in South Africa and yours wherever you are. According to Nadine Gordimer, Nelson Mandela is not only epicenter only for black South African but also all over the world. This is the comment, this is the remarcation of Nadine Gordimer. This is the very practical, this is the very much practical remarcation on Nelson Mandela. Actually Nelson Mandela শুধুমাত্র ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানদের নেতা ছিলেন না, তিনি সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য একটি অনুকরণীয় লিডার ছিলেন। So the sentence, the comment of Nadine Gordimer is the actual example, or we can consider it is actual remarcation or actual comment on Nelson Mandela. I think this comment is appropriate for him. He is at the epicenter of our time. তিনি হয় আমাদের সময়ের কেন্দ্রবিন্দু, ours in South Africa, আমাদের সাউথ আফ্রিকার, and yours, এবং তোমাদেরও, wherever you are, তুমি যেথায় থাকো না কেন। And the next sentence, the years Mandela spent behind bars made him the world's most celebrated political prisoner and a leader of mythic stature for millions of black South Africans and other oppressed people far beyond his country's borders. This is the another sentence in the passage that is written by the writer. The writer also makes a comment on Mandela. He writes here, the years Mandela spent behind bars. Mandela যে বছরগুলা স্পেন্ড করেছিলেন বিহাইন্ড, অভ্যন্তরে, বার্ডস মিন্স প্রিজন, প্রিজনের অভ্যন্তরে যে বছরগুলো তিনি কাটিয়েছিলেন, সেই বছরগুলো মেড হিম, তাকে বানিয়েছিল দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট সেলিব্রেটেড। দিস ইজ দ্য অলসো সুপারলেটিভ ফর্ম, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল প্রিজনার, রাজনৈতিক বন্দী। নট অনলি দ্যাট, শুধুমাত্র রাজনৈতিক বন্দী নয়, বাট অলসো আ লিডার অফ মিথিক স্ট্যাচুর, একজন রূপকথার হাইলি কোয়ালিটিস সম্পন্ন নেতাও তাকে বানিয়েছিলেন ফর ব্ল্যাক মিলিয়নস অফ ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানস, মিলিয়ন সাউথ আফ্রিকানদের জন্য, অ্যান্ড আদার অপপ্রেসড পিপুল, এবং অন্যান্য নির্যাতিত মানুষের জন্য, ফার বিয়ন্ড, যারা ছিল বাইরে, দূরে, হিজ কান্ট্রিজ বর্ডার্স, তার দেশের সীমানার। অর্থাৎ লেখক বলছেন যে দীর্ঘ 27 ইয়ার্স, যে বছরগুলো ম্যান্ডেলা কারাগারের নির্জন কারাগারে কাটিয়েছেন, এই সময়টাই বেসিক্যালি নেলসন ম্যান্ডেলাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন নেতা, এবং নট অনলি রাজনৈতিক নেতা বাট অলসো রূপকথার উচ্চ গুণ সম্পন্ন নেতা, মিলিয়ন ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানদের জন্য যেমন, তেমন সমস্ত বিশ্বের যে সমস্ত নির্যাতিত মানুষ আছে তাদের জন্য তাকে বানিয়েছিল, সে তার দেশের সীমানার যত দূরেই হোক না কেন। Charged with capital offences in the 1963 Rivonia trial, his statement from the dock was his political testimony. আমরা যেটি ইতিমধ্যে জেনেছি, he was imprisoned for nearly 3 decades, এবং সে 1993-তে নোবেল পিস প্রাইজ পেয়েছিল। কিন্তু কত সালে তাকে কারাগারে রুদ্ধ করা হয়েছিল
সেটি কিন্তু আমরা পড়িনি, সেটি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। ইন 1963 সালের একটি ট্রায়াল হয়, যেটির নাম হয় রিভোনিয়া ট্রায়াল। সেই ট্রায়ালের মাধ্যমে তাকে চার্জড করা হয়, অভিযুক্ত করা হয়েছিল ক্যাপিটাল অফেন্সেস, গুরুতর অপরাধে। অ্যান্ড হিজ স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য ডক, সেই সময় ডক থেকে তিনি যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন, হেয়ার স্টেটমেন্টস মিন্স হিজ স্পিচ, ডক ডক মিন্স কাঠগড়া, এটি ছিল ওয়াজ হিজ পলিটিক্যাল টেস্টিমনি, এটি ছিল তার রাজনৈতিক দর্শন। সো আমরা এখন দেখব তার সেই রাজনৈতিক দর্শনগুলো কী ছিল, অর্থাৎ কাঠগড়া থেকে তার সেই স্টেটমেন্ট তিনি যেটা দিয়েছিলেন সেটি কী ছিল। Mandela said, "During my lifetime, I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination and I have fought against black domination." This is the statement of Nelson Mandela that was given in 1963 in court. Nelson Mandela বলছেন, "During my lifetime, I have dedicated myself." আমার সমস্ত জীবনকে আমি উৎসর্গ করেছি to this struggle of the African people. আফ্রিকার মানুষের এই সংগ্রামে আমার সমস্ত জীবনকে আমি ডেডিকেটেড করেছি। Not only that, he also told that I have fought against white domination. আমি লড়াই করছি, আমি সংগ্রাম করছি হোয়াইট ডমিনেশনের বিরুদ্ধে। Not only white domination, he also told that I have also fought against black domination. He was a man of black, but he also told that I never want to dominate the white people. So he goes against the black domination also. তিনি বলছেন যে আমি যেমন শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, অনুরূপভাবে আমি কৃষ্ণাঙ্গ অর্থাৎ ব্ল্যাক ডমিনেশনের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করছি। This statement, I think, is a very much universal and humanitarian. It proves that he was a man of human. He was a man of misanthropist. He was a man of philanthropist, not misanthropist. He was a man of philanthropist. He was a man of lover of mankind. So he always considered the human being just as a human being, not as a creed or a color or religion. He always told the songs of equality. So please next go. Here is another statement. Here is he told the court, "I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities," he told the court. This is another outstanding statement of Nelson Mandela. Nelson Mandela told, "The ideal of me." What's the ideal of me? What's the ideal of Nelson Mandela? This is the question. The answer of this question, the Nelson Mandela told that the ideal of Nelson Mandela was a democratic and free society, একটি গণতান্ত্রিক এবং মুক্ত সমাজ, in which all persons live together, সকল মানুষ একত্রে বাস করবে, in harmony, মিলেমিশে, and with equal opportunities, এবং সাথে থাকবে সমান সুযোগ সুবিধা। অর্থাৎ according to him, all are equal, so all have equal opportunities and all live here with equal opportunities in harmony and togetherly. There will no color, no religion, no creed or caste. All are equal here.
because all are the created by the God, so all are equal to him. This is a very humanitarian speech, I think. Also, he also told, it is an ideal I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. অর্থাৎ নেলসন ম্যান্ডেলা বলছেন, আমার যে আদর্শের কথা আমি বললাম উপরে, আমার যে আদর্শ একটি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে সকল মানুষ মিলেমিশে থাকবে, যদি এই আদর্শের জন্যে উনি বলছেন আই হোপ, আমি আশা করি, টু লিভ, আমি বাঁচতে আশা করি, অ্যান্ড টু অ্যাচিভ, এবং অর্জন করতে, এই আদর্শের জন্যে, এই আদর্শটাকে অর্জন করার জন্যে, এই আদর্শটাকে বাস্তবায়ন করার জন্যে আমি বাঁচতে চাই, আমার আশাটা আছে এখানে। এই নট অনলি দ্যাট, হি অলসো টোল্ড, ইফ নিডস, যদি প্রয়োজন হয়, ইট ইজ অ্যান আইডিয়াল ফর হুইচ আই এম প্রিফেয়ার টু ডাই, বলছে এটি এমন একটি আদর্শ যদি প্রয়োজন হয় আমি এমনকি মরতে প্রস্তুত। ক্যান ইমাজিন what how is it possible for a simple man? Actually, he was not a simple man, he was a great man, so this was possible for him. We never think like him. আমরা কখনো কি তার মতো নিজেকে চিন্তা করতে পারি? আমরা কি করে দেখেছি? নেভার। We are always goes conspiracy, we are always goes with segregation, we always think how we differ one to another. So this is not this is not the feature of a real man or real humanitarian, I think also. So please let's see next line. Friends adored Mandela. So বন্ধুরা ম্যান্ডেলাকে অ্যাডোর করত, শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত, and fondly called him মাদিবা, এবং তাকে ভালোবেসে ডাকত মাদিবা বলে। This is also his clan name by which he was known. এটি অবশ্যই তার ক্লান নেম ছিল, তার গোত্রীয় নেম ছিল, এবং এটি দ্বারা সে পরিচিতও ছিল, বাট তার বন্ধুরা তাকে ডাকত মাদিবা বলে। People lauded his humanity, kindness and dignity. আর মানুষ, আর পৃথিবীবাসী, জনগণ কি করত? লাউডেড করত, প্রশংসা করত, প্রেজ করত হিজ হিউম্যানিটি, কাইন্ডনেস অ্যান্ড ডিগনিটি, তার মানবিকতা, তার দয়া এবং তার মর্যাদা, আত্মমর্যাদাকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ প্রশংসার ছবি দেখত। দিস ইজ অল ফর নেলসন ম্যান্ডেলা অফ Unit-1 Lesson-2 for you. So from the lesson we get a huge idea about Nelson Mandela. Well, actually, who was Nelson Mandela and what is his ideal, and for what he went to prison, when he fought during his life, and finally what is his achievement. From this lesson we get it, and it makes us clear about him, I think. So you have already understood it easily. So next please, homework. 2 days I want to give you a homework, that is write a short biography of Mandela in 15 sentences. I think you have got it, and you will do it also. You will write about Mandela's biography from this lesson that we have already discussed from these 2 lessons.
So today's class ends here, so no more today. Please take care of your health and stay home and stay safe. And next class I will take on Mandela's part 3 within short time. Until then, you will be good, happy and spacious, and wish all the best for you. But আমি তোমাদেরকে বলে রাখতে চাই যে একটা প্যাসেজ থেকে কয় ধরনের কোশ্চেন হতে পারে আমরা জানি না, যেহেতু আমরা নতুন এই শিক্ষাবর্ষে, এবং সেই কোশ্চেনগুলোর ধরন কী হতে পারে এ বিষয়ের উপরে পার্ট 3-তে আমি তোমাদের ক্লাস নেব। আশা করছি তোমরা আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং উইল বি বেনিফিটেড। সো নো মোর টুডে, থ্যাঙ্কস টু অল এগেইন।